I want you to take me home, I'm falling, love me. So hi everyone, my name is Joshua Melendres Garibano. For today's video, I'm going to conduct an interview about my friends. So, can I know your name? I'm Raymond. What is your nationality? Filipino. What is age? Your age. 17. What is your favorite food and why do you like it? Spaghetti because it has different taste like sweet and sour. Sweet and sour. Okay. Get it. Oh, it's okay. Yeah. What are your hobbies? My hobbies is playing basketball sometimes. What things that you don't like? The things that I don't like is people that is too noisy when basta na klase. Magtuon gid din yung buwang no. So, what are some of the things you don't like in your environment? So, ang hindi ka na sa environment ka ng pollution tungod kay for example sa kalsada kanang daghan kay pollution sa mga kon basakyanan nga na. Okay. Thank you, Mr. Raymond. For today's video, I'm going to conduct an interview of. Can I know your name, sir? Dan Kasol. Dan Dasol. So, sir, what is your nationality? Filipino. Pila imong edad, sir? 32. What is your favorite food and nganong ganahan man kana, sir? Siyempre litson. Lami kayo. Mo gini pinakakuan Cebu, no? So, what are your hobbies, sir? Basketball. What things that you don't like? Hindi na ako ganahan ka ng paghugaw-hugaw sa palibot. Yeah, sakto. Hugawan mo nila mga Pilipinas, sir, no? So, what are some of things that you don't like in environment, sir? Kanang what are some of things you don't like in your environment? Kanang hugaw-hugaw ang pagsaba-saba ng mga kuan. Bitaw kay ang mga Pilipino crowded gid sila gamay, sir, no? So, moro to akong cancer niya. Salamat kay sa time, sir, ha? Thank you kay sir. So, unsay pangalan nimo, sir? Dexter Lawas. Unsay imong nationality? Filipinos. Yeah. Pila edad nimo? 51. Unsay imong ganang pagkaon and nganong ganahan makana? Tanang pagkaon? O unsay imong ganahan nga pagkaon, yang nganong ganahan makana? Ang ako kuan ng paklay. Paklay. Nganong ganahan makagpaklay? Para arthritis. Wow, damn! Listen ba di ka mo da? So, unsa man imong kanang what things that you don't like? Unsa imong ganahan diri? Unsa imong ganahan yung asa ka ng mga people ba niya? Unsa imong ganahan di ganahan? Ang ganahan ako diri? Unsa imong di ganahan? Ganahan mo ko tanan? Pero kanang kuan diri sa lugar na to ba unsa imong di ganahan kana man yana? Sa mga tao lang unsa imong di ganahan sa mga tao? Kanang badungon. Butan ko pa no. So, sunod last na lang gid pa. Unsa man nang kanang mga what are some things that you don't like in the environment? Example kanang mga pollution or unsa man imong di ganahan mga niana kanang sa environment to ba tibok diri ba? Kanang polluted. Kanang mahugaw gid sa. Mahugaw. Kapay kay limpyo no? Mo gina agi man ako. Lawat pa. Lawat na mo. Full story.